Hola everyone, this is attorney Farrah. I am here with Giselle. We are talking to you today about VAWA, and I had a couple of questions for you. If you are married to a U.S. citizen or a lawful permanent resident, or you have a child who is 21 years and older and a citizen, and you are wondering if there's any way for you to get your green card in your hand without leaving the United States, listen to this message today so we can talk to you a little bit about it. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con la abogada Farrah. A ver, venimos a hablarles sobre cómo poder ajustar su estatus si usted está casada o casado con un residente permanente o ciudadano y no quiere salir del país, pero quiere tener su tarjeta verde en sus manos aquí en el país. Si esto aplica a usted, por favor, escuche este mensaje. Okay, so what does this term adjust your status actually mean? What it actually means is receiving your green card. That is what we're trying to do for you. ¿Qué quiere decir este tema que viene siendo ajustar su estatus? Quiere decir que usted tiene una tarjeta verde. So whenever you hear this, it means actually physically holding that green card in your hand. And I'm going to talk to you about why that's so important. Este tema quiere decir que usted tendrá su tarjeta verde en sus manos y por qué esto es tan importante. So the other day I was talking to one of my clients and he could not wrap his head around what it actually meant to have a green card. So I want to talk to you a little bit about what does that actually mean and why am I so animated and excited about giving this option to you? Estuvimos hablando con uno de nuestros clientes y él no entendía qué quería decir ajustar su estatus y tener su tarjeta en la mano. Le venimos a explicar qué quiere decir esto y cómo lo afectaría. So let me tell you why I absolutely love this option. VAWA is an amazing option that is available to you because it allows you to get your green card, to get your work permit, to get a social security number, to eventually become a citizen in the United States, all without ever having to leave this country. Ok, so, ¿por qué nos encanta esta opción y por qué hablamos tanto de esta opción que viene siendo el VAWA? ¿Por qué? Porque lo dejas que tenga su tarjeta verde, un permiso de trabajo, deja que tenga un seguro social y que usted pueda estar aquí legalmente y un día ser ciudadano. Okay, so how does that work? Well, it's based on something called family problems or marital problems, and it's a little bit of a different method. It's something that not all attorneys even know about or will advise you about. And a lot of times when you go from office to office and you keep hearing no, you become so dejected and you feel like there's no other options available for you, but there might be under this, and I'm going to explain to you why. So, el motivo que nosotros hacemos esto es algo que viene siendo problemas familiares o matrimoniales, que hay muchos abogados que de verdad no conocen sobre este tema, o puede ser que no te den la opción, así que tú vas de abogado con abogado y te dicen que no se puede sin salir de aquí y que tienes que salir y no te dan esta opción. Okay, so if you're married to a citizen or a lawful permanent resident, or you have a child who is 21 years or older and is also a citizen, I want you to listen very carefully to what I'm about to tell you. Si usted está casada o casado con un residente permanente o ciudadano, o si usted tiene un hijo de 21 años o más y es ciudadano, escuche este mensaje. Okay, and el mensaje es that I want you to understand that the way that we can do this is even if you've come here without a visa, so without inspection, right? And you've come into the United States, there's a way for us to fix all of your papers right here in the United States based on family and marital problems. So, de verdad, el mensaje es este. Si usted entró sin inspección, que eso quiere decir que no entró con visa o con permiso al país, y quiere ajustar su estatus aquí en el país, hay manera de hacerlo, así que escuche lo siguiente. So here are some examples. For example, you are married to a spouse who is constantly checking your phone, who is monitoring where you go and who you are with, who doesn't like your friends, doesn't allow you to go visit your own family.
por ejemplo, usted está casado o casada y su pareja le checa el teléfono constantemente, o su pareja no le gusta cómo se viste, o no le gustan sus amigos, no deja que vaya a ver a su familia. So I know that this is a very difficult experience for you. And what we do is we take a very detailed account of everything that has occurred. Now, it doesn't have to be violent and it doesn't have to be abusive, meaning physically abusive. It can be emotional and it can also be financial, meaning that somebody is controlling your money or keeping tabs on your money and making sure that you spend it in the way that he or she wants you to. So, esto no quiere decir que sea abuso, que sea físico. Esto puede ser emocional, mental, puede ser financiero, puede ser que esta persona te dé cierto dinero o puede ser que quieran que tú gastes el dinero de tal manera, así que te revisa en que lo gastas. And so that's a really important differentiation because the actual act uses the words like women and violence, and sometimes people get very confused. But it actually applies to women and to men, and it can apply to parents of a US citizen and to spouses. So, muchas personas se confunden porque el término de la palabra viene siendo vagua, que es la violencia contra la mujer. Eso los confunde mucho porque piensan que tiene que ser algo violento y que tiene que ser contra la mujer. Esto aplica si usted está casado o casado con una ciudadana o residente o si su hijo o hija es mayor de 21 años. The amazing thing, let me tell you the reason why I'm so passionate about this, is when we file a VAWA, first of all, they're much easier for us to win. We are very good at what we do, and I will prepare a very, very good argument for you to present to immigration. La razón que nos gusta lo que viene siendo Bagua es porque es más fácil de ganar y lo que nosotros hacemos es preparar un paquete donde usted puede recibir lo que viene siendo su tarjeta verde más rápido. And what are you going to get? You're going to get un permiso de trabajo. You're going to get a work permit. You're going to get your social security number. You're going to get permission for you to travel, which is huge, meaning that if you've been sitting here in this country for 10, 15, 20, 25 years, suddenly you are able to go back and visit your mom and dad and family back home. So, ¿qué es lo que recibes con lo que viene siendo el Bagua? Recibes tu permiso de trabajo, recibes un permiso para que viajes. Esto quiere decir si usted lleva 10, 15, 20 años sin ver a su familia, su mamá, su papá, usted puede salir del país y regresar con este permiso. And sometimes that's the most heartwarming moment is when I can tell a client that they have that document now and that they have the permission to travel because they haven't seen their family or their home or their friends back in their native country for so many years that it's such a life-changing thing just to be able to give them that chance to do it. De verdad, el permiso de viajar es algo que a los clientes se les caen las lágrimas cuando les mencionamos esto, porque llevan tanto tiempo sin ver a su familia, a sus papás, puede ser a sus amigos, su tierra, y de verdad es muy emocionante ver cómo reaccionan cuando ellos se enteran que de verdad sí pueden viajar y pueden salir del país ya con este permiso. So you can get all of those things, and then you can get your actual approval within 1 to 2 years. And after that, within a few years after that, you can actually apply for citizenship. So you can see how life-changing this could be for somebody. De verdad, lo que pasa después de que obtiene esto es que en unos cuantos años más recibe lo que viene siendo ya su tarjeta verde y después en otros años ya usted puede peticionar para ser ciudadano. Usted puede ver cómo esto le puede cambiar la vida a una persona. Okay, so that is one option that is a fantastic option that I want you to really think about. And if you're listening to this and you're thinking to yourself, I think this might apply to me, please, please, please give our office a call so that we can get this settled for you ASAP and get you on your way to holding that green card in your hands.
De verdad, si usted está viendo este video y piensa que esto puede aplicar a su situación, llame a la oficina, el número está aquí abajo, es 630-504-06, para ver en qué le podemos ayudar y si usted puede calificar para esto. Now, I want to answer a couple of frequently asked questions that I get in consultations. One of them is that clients are a little bit sometimes hesitant to talk about their family issues, which I understand. It's not an easy topic to talk about. And I always let them know that everything that you say is completely confidential. And everything that I put in those documents are then private. It will not be a public record. You will not have a police report out there. You don't have to go to court. You don't have to talk before anybody about that experience. De verdad, cuando les vamos a contestar algunas preguntas muy comunes que tienen los clientes cuando les hablamos sobre VAWA. Primero, ellos tienen temor de que esto no sea confidencial, que vaya a haber algún récord de esto y de verdad no hay. Todo esto es totalmente confidencial, no hay reporte de policía, no tiene que aparecer ante un juez, nada, todo esto es totalmente confidencial. And it will have no negative impact upon your child or your spouse. In fact, it is so private and so personal that nobody can ever ask you questions about it afterwards. De verdad, eso no afecta negativamente ni a su hijo ni a su pareja. ¿Por qué? Por la razón de que es totalmente privado y viene siendo que nadie te puede hacer preguntas sobre esto ya después. Okay, you also do not need to be separated or divorced from your spouse. You can actually be living with that spouse. You can be having an active relationship with that spouse. You can have children with him or her, and you can still file for VAWA. Eso no quiere decir que se tiene que divorciar. Puede seguir casado o casada con esa persona, seguir viviendo una relación normal. No quiere decir porque usted aplicó por VAWA que se tiene que separar, no. Puede seguir una relación totalmente normal. And if you have divorced that spouse, then you have up to 2 years for you to file a VAWA application. So again, call our office so that we can get it started for you ASAP. Si usted ya se divorció, tiene 2 años después del divorcio para poder hacer esta aplicación. Así que por favor llame a nuestra oficina. Como le digo, el número otra vez es 630-504-0648. Okay, and then I want to leave you with one last tip, and that is if you have been waiting to do your green card application or for you to fix your papers somehow, and you've kind of been, didn't have enough time, or you were waiting for money options or whatever it might be, now is the time for you to file it today because filing fees are going up in October. And I want to make sure that we save as much money as possible for you by doing it now. De verdad, si usted se esperó o está esperando tiempo para hacer su procesamiento de tarjeta verde o cualquier tipo de ajuste que quiera hacer para que tenga sus documentos en línea, de verdad, ahorita es el mejor momento para que lo haga. ¿Por qué? Porque en octubre se van a subir los precios de las aplicaciones. Así que, por favor, llame a la oficina para poder ayudar y empezar su proceso hoy mismo. And if you can avoid having to pay extra money to the government, why not? Let's get you situated today. If you call our office, we get our documents out within 2 to 3 weeks. We will do it very quickly. We will get you in the door of immigration before the October deadline, so you don't have to pay extra money for filing fees. De verdad, si usted lo necesita, llame a la oficina para hacer su procesamiento ahora mismo. Aquí en la oficina tratamos de sacar los documentos entre 2 a 3 semanas para que usted pueda tener sus documentos a la mano y no tenga que pagar este dinero extra. Okay, it looks like people are calling. So we're going to end it. And I want to wish all of you the very best day. Give us a call, 630-504-0648. De verdad que tengan una linda tarde. Piensen en esto. Llame a la oficina si le tiene preguntas para poder agendar una consulta y contestarle todas las preguntas. El número es 630-504-0648. Adiós todos. Hasta luego.